Just one moment while we go live. Okay, I think we are almost there. Just need a double check. Okay. Buenas tardes, latinos en Spokane. Ya estamos en vivo. Ok, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jennifer Mesa de Latinos en Spokane. Espero que se encuentren bien, que estén disfrutando estos poquitos días que nos quedan de sol, porque se va a poner frío. Hoy estoy con ustedes para presentarme a mí y estoy con varias personas que nos visitan hoy de Chas Clinic y también tenemos un intérprete hoy para que no esté yo con mis errores médicos. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre las vacunas de COVID-19, el booster y la información sobre las vacunas del flu también. Y voy a cambiar en inglés y de ahí el señor Francisco, que no lo pueden ver, pero lo pueden escuchar, va a estar interpretando para nosotros. Francisco está con nosotros de Spoken International Translation y I'm going to go ahead and switch to English. So Dr. Weiser, David, thank you for being here with us. I'll pass it on to you to introduce yourself. Thank you for being with us, Dr. Weiser. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Weiser. David. Hola, me llamo Dr. Weiser, and thank you for having me here today. I am a family doctor at Chas Health. Hola, mi nombre es doctora Weiser y estoy aquí para hablar de el sistema médico. Perdone. Today, I'll be talking about the COVID-19 booster and some flu vaccine updates as well. El día de hoy estaré hablando sobre las vacunas de COVID y la vacuna contra la gripa. Are you able to see my screen that has Chas Health at the top? Yes, Pueden ver la pantalla con el logo de Chas hasta arriba. Yes, David, can you introduce yourself, please? Sí, yo soy David Castro, soy promotor de salud, supervisor de los promotores de salud aquí en Chas. My name is David Castro, the supervisor of the community health workers here at Chas. Mi nombre es David Castro, estoy representando a Chas. Thank you so much for being here with us. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Okay, today I'm going to start off by talking about both COVID-19 and the vaccines for it, and then also about influenza and our vaccine for that. El día de hoy estoy aquí para hablar sobre la vacuna contra COVID y al mismo tiempo hablar de la vacuna contra la influenza. I am mostly going to talk about the vaccines, but I wanted to start off by talking a little bit about where we are with COVID-19 in the world. Voy a hablar mayormente sobre lo que es la vacuna de COVID, pero también quiero hablar sobre en dónde nos encontramos en este momento en la pandemia de COVID en el mundo. As I think you already know, we've seen some very much higher rates than we have now, and things have gotten a lot better, a lot lower as far as the number of COVID cases we have had recently. Como pueden notar, hemos tenido reducciones en el caso de las infecciones de COVID y parece ser que las cosas están mejorando. But what we also know is that we've had a lot of bumps in the road, and those bumps are basically when the COVID rates get higher and we have a rush of those cases that come into our community. Pero como pueden ver, también ha habido unos cuantos tropiezos en el camino y
siguen alterando los casos en nuestra comunidad. And what we are seeing in other communities, say in Europe right now, is that they are having some bumps in their COVID rates again, not really high bumps, but some of these smaller ones. Lo que hemos visto en la comunidad europea es que también ha habido pequeños tropiezos en el camino. No muy notables, pero han habido. So we can expect to probably have some more of these bumps come along with COVID, just like we've seen in the past, but maybe not as strong. Así que podemos esperar ver algunos casos de COVID, pero no tan fuertes como en años pasados. So now that we are further down the road from when COVID-19 first appeared, we have been able to develop several vaccines that can help protect people from being seriously sick in the hospital and from dying from COVID. Ahora, con el pasar de tiempo de que ha estado COVID en nuestras vidas, hemos tenido tiempo de desarrollar vacunas que evitarían la hospitalización de los pacientes, tanto grave como muertes por COVID. Most people who get sick from COVID don't have serious illness, but the people who have had the vaccine are very much less likely to have any serious illness from COVID. And that's the most important thing that the vaccine does, is keep people from getting seriously ill. Aunque haya personas que hayan contractado COVID aún teniendo la vacuna, evita que se enfermen gravemente con esta, que es la meta, evitar que haya enfermedad grave o incluso muerte. And people are best protected from those vaccines when they are up to date on those vaccines, including having gotten their boosters. Y las personas están mejores protegidas cuando tienen esa vacuna, incluyendo los refuerzos. So I'll be talking about the latest boosters today and how those are different. Así que estaremos hablando sobre los refuerzos y cómo es que son diferentes. So there are generally 4 vaccines on the market right now, including Pfizer and Moderna, which are very close to each other in how they work, Novavax, and the J&J. En este momento se encuentran 4 vacunas de COVID en el mercado, Moderna y Pfizer, que funcionan de maneras muy similares, al igual que J&J and, I'm sorry, what was the last one? That was it, J&J. And Novavax, correct? Yes, Novavax. And Novavax. So the first 2 there, the Pfizer and the Moderna, are the ones that most people in our country have gotten, because the Novavax was just introduced in the USA in the last several months. La Pfizer y Moderna son las vacunas más comunes en este momento, puesto que Novavax fue recientemente introducida en nuestro país. And the J&J is generally only rarely recommended, it doesn't work as well and isn't quite as safe as the other vaccines. Y la Johnson & Johnson no es tan recomendada. I'm sorry, could you repeat that? The J&J is not recommended anymore because it doesn't work as well, and it has slightly less safe than the other vaccines. Y la vacuna de Johnson & Johnson no es tan recomendada porque no funciona tan bien como las demás. So the COVID-19 boosters, with those, there's a new one, and it's called the bivalent. Con los refuerzos de COVID-19 están nuevos refuerzos como el refuerzo bivalente. And the reason why it's bi for bivalent is there's 2 ways that it protects people. Y la razón por lo que diga bivalente es porque hay 2 razones con las que puede proteger a las personas. The first way is that it protects people from the original COVID virus that first came out in 2020. And the second way is it protects from the new kind of virus, the new kind of COVID-19 virus that came out
within the last year called the Omicron. La razón es que protege contra el virus original de COVID-19, tanto como el nuevo virus que salió, que es Omicron, de la misma variante. There's more than one because the virus tends to change over time. Hay más variantes porque el virus tiende a cambiar conforme pasa el tiempo. So both of the manufacturers, Pfizer and Moderna, make this new type of vaccine booster. Así que ambos fabricantes, tanto como Moderna y Pfizer, han hecho esta vacuna. So one of the big questions is, when should I get this vaccine? And if so, when should I get this new booster vaccine? And if somebody, I'll stop there. Y una de las preguntas es, ¿cuándo debería de obtener esta vacuna o si debería de obtener esta vacuna? I have a question, if you don't mind me interrupting. Oh, yeah. Mhm. So we get a lot of questions when we do when we host vaccine clinics on, can I get a different type of vaccine? If, for example, if I originally had a Moderna, can I get the Pfizer as a booster? So how does that play into this third dose as a third booster? That's an excellent question. So really, if somebody hasn't had any vaccine before for the COVID, then they can start with either the Pfizer or any one of these. If they'd had started with a Pfizer, for example, then it would be okay for their second dose to be something different like a Moderna, but we try to stick with the same one. So it's preferred, if you started with Pfizer, to have your second dose in that primary series also be the Pfizer. But if the other one's the only one available, it's perfectly okay. So if you're, getting care and you're due for your second dose and your first one was Pfizer and they don't have any Pfizer, it would be okay to get the Moderna. Okay. And perdón. Recibimos varias preguntas de cómo debería de tomar la vacuna. Si tengo la de Moderna, pongo Moderna, o si tengo Pfizer, me pongo Pfizer. Se recomienda seguir con el mismo tipo de vacuna. Si ya empezó con Pfizer, seguir con Pfizer. Si ya empezó con Moderna, seguir con Moderna. That translating was perfect timing. So the way the booster works, though, is a little bit different in that it really doesn't matter. So if you got Pfizer first for your primary series, or you got Moderna first for your primary series, or even another one like Novavax, the third dose, this booster dose, can be either brand and it doesn't matter. Aunque se recomienda que siga con la misma marca de vacuna, cómo funciona este refuerzo es que aun si usted inició su tratamiento inicial con Moderna o con Pfizer, puede recibir cualquier refuerzo, ya sea Novavax, Pfizer o Moderna. So I put some examples in here because saying that can be kind of confusing. So in this case, somebody that's 18 and older has had a Pfizer, and then their third one can be Pfizer or Moderna. Aquí he puesto un ejemplo de cómo sería una vacuna. Una persona de 18 años que ya se vacunó con Pfizer puede tener su primera y segunda dosis con Pfizer. Y la tercera puede ser tanto Pfizer como Moderna. And if someone already got a booster that wasn't this new type that's the bivalent, as long as it was 2 months ago or more, then they should still get the bivalent. Y si alguien ya obtuvo la tercera dosis, que no haya sido de bivalente, puede obtener esta vacuna con 1 o 2 meses, con 2 meses después de la vacuna. So the second example I'm showing here is someone who got Moderna first and Moderna second for their primary series,
and now they can get either one of those for the booster. Este segundo ejemplo muestra a alguien que obtuvo la vacuna de Moderna en su primera y segunda dosis. Y en la tercera dosis puede obtener a alguien también como Pfizer o Moderna. And then the third example is if somebody got their first dose of Novavax, their second dose of Novavax, and then their third dose is going to be the Pfizer or the Moderna. Y el tercer ejemplo demuestra a alguien que obtuvo la vacuna Novavax en primera y segunda dosis. Y en la tercera puede ser tanto Pfizer como Moderna. Because Novavax doesn't have this product yet. Porque Novavax todavía no tiene ese producto aún. So when are you up to date? You are still up to date if you receive all the COVID-19 vaccine doses recommended for you, even if you become ill with COVID-19. Sorry. It's okay. Entonces, ¿usted cuánto está al tanto con sus vacunas? ¿Usted está al tanto con sus vacunas conforme usted está al tanto con sus vacunas y ya recibió la primera y la segunda dosis y la tercera? No se necesita. I'm sorry, I'm just reading up ahead. Go on. Oh, okay. Yeah. So if you did happen to get COVID-19 and you were due for the booster, it would be okay to wait because the COVID-19 infection would have boosted your immune system. So then you could wait 3 months and that would be okay. Así que si usted ya recibió la primera y la segunda dosis y resultó infectado con COVID, puede esperar un momento porque su sistema inmunológico ya se actualizó con la enfermedad. So I'm going to stop there. That was what I had for the COVID booster update, and see if you had any other questions, Jennifer. Eso, voy a parar ahí y voy a con lo que es de la vacuna de COVID. ¿Tiene alguna otra pregunta? So this is great information. Thank you for sharing. I think we get a lot of different types of questions from our community of like how these series of vaccines can take place. But I'm happy to know that it's still a simple process. The most important thing that we can do is just get vaccinated. For sure. And I think the other kind of underlying thing there is if you haven't gotten a COVID vaccine in the last 2 months, you're probably due for a booster. Muchas gracias por aclarar las preguntas. Creo que muchas de las preguntas de nuestra comunidad es que cómo saber cuándo tener la vacuna. Lo importante es lo importante es ir a vacunarse. Okay, so now I'm going to talk a little bit about influenza, otherwise known as the flu. Ahora voy a hablar un poco sobre lo de la influenza o la gripa. And sometimes people get the flu confused with the stomach flu, and those are two different things. So today I'm going to be talking about the flu, which is the respiratory, breathing, cough and cold type of illness. Y a veces las personas confunden lo que es la gripa con la gripa estomacal. El día de hoy estaremos hablando sobre la gripa que afecta al sistema respiratorio. Since COVID, we have not had very much influenza in the community, and we really had no influenza in the community in 2021. Desde que empezó el COVID, no hemos tenido muchos casos de gripa en nuestra comunidad. That was because of all the protections that we had during COVID. Y eso es por toda la protección que hemos tenido desde que empezó COVID. But now that we get to be out in the community again, we have started to see a lot more flu cases. And in 2022, we did have a mild flu season that was late, but lasted longer than a normal flu season. Pero como ahora estamos empezando a convivir más en la comunidad, hemos tenido el regreso de la temporada de la gripa, como en 2021 que tuvimos una temporada de gripa un poco más larga de lo esperado.
And the flu season normally lasts starting kind of at low numbers in October, November, and lasts through April. Y la temporada de gripe empieza. I'm sorry, could you repeat the months? October through April. La temporada de gripe regularmente está activa desde octubre hasta abril. Since it's winter in Australia when it is summer here, sometimes we use the numbers for influenza in Australia to tell us what our flu season might look like. Como en Australia es invierno, cuando aquí es verano, usamos los números de casos de gripa en Australia para predecir cómo serían los casos aquí con nosotros. This year in Australia, during their winter, they had a pretty strong flu season. Este año en Australia se tuvo un caso elevado de casos de gripa. We don't know for sure, but we think that means that we will have a strong flu season as well this year. No sabríamos muy bien, pero tenemos razones para sospechar de que tendremos un caso severo de gripa este año. We have just had our first flu cases in the community, and unfortunately, we have already had some people in the hospital and one person die in the Spokane area from influenza. Ya hemos tenido los primeros casos de gripa en la comunidad. Desafortunadamente, una persona ya falleció en el área de Spokane. But just like with COVID, most people don't get severely ill from the flu, but some higher risk people and sometimes healthy people do get severely ill. Pero justo como con COVID, no todas las personas se enferman severamente de la gripa. Ya hemos tenido casos así de gripa como de COVID. So that's what makes it really important, especially this year, to get our flu shots, because that can help make it less severe or less likely that we'll get influenza if we are exposed to it. Por esa razón se recomienda que se vacunen con la vacuna de la influenza para mantener casos reducidos y evitar enfermedad grave. I just got my flu shot a couple of weeks ago, as did my family members. And I feel comforted that that we will not only be less likely to get the flu or ill from it, but we will also be less likely to spread it to other people. Me he vacunado contra la gripa y mi familia, y de esa manera esperamos protegernos y evitar propagar la enfermedad en caso de enfermarnos. And and really, everyone should get this. It's appropriate for anyone 6 months or older. And I would encourage people to do that because you and your family should be protected just like me and my family. Y se recomienda que todas las personas mayores de 6 meses se pongan la vacuna, porque es importante que mi familia y tu familia esté protegida contra la gripa. So and I guess also you can get it at the same time as the COVID vaccine or the COVID vaccine booster. Y también la pueden obtener justamente con el refuerzo o con la vacuna de COVID. So what we know about the flu shot is that when more people get it, there are less people in the hospital and less people that die from the flu. Así que lo que sabemos es que cuando una persona se vacuna es menos propensa a enfermarse gravemente o morir en el hospital. And those people who had a flu shot but still went to the hospital were less sick than those who didn't get the flu shot. Y esas personas que terminaron en el hospital tuvieron una enfermedad más leve que las personas que no tuvieron la vacuna. We have also found that getting this shot makes it less likely for somebody who is at risk for a heart attack
to get a heart attack. So it reduces the risk of getting a heart attack if you get sick with the flu. También hemos descubierto que aquellas personas que estaban en riesgo de sufrir un ataque al corazón han tenido menos posibilidades de sufrir un ataque al corazón con la vacuna de la influenza. Also, getting the shot helps protect pregnant women and their babies. They are less likely to be in the hospital with flu, and new babies can't get vaccinated. So if their moms are vaccinated, then they will be protected. También se ha demostrado que la vacuna puede ayudar a proteger a mujeres embarazadas y a sus niños. Como los niños recién nacidos no pueden ponerse vacuna, el que la madre esté vacunada contra la gripa ayuda a evitar a que el infante se enferme de gripa. And really, our hospitals are still recovering from some of the problems they had from COVID with not enough people working there. So if less people are in the hospital with the flu, then we'll have more room in the hospital for other needs, like when someone does have a heart attack, stroke, or an important surgery. Así que realmente aún nuestros hospitales se siguen recuperando de la época de COVID. Así que eso ayudaría a reducir alivianar la carga con los hospitales. And that was all I had to say about influenza and the flu shot. I think we've had some nice clinics where people can get both the flu shot and COVID, and we'll be introducing the flu shots to those clinics as well. And do you have any further questions? Eso es todo lo que queda por lo de la vacuna de hoy. Perdón, eso es todo lo que queda sobre la presentación de hoy. Hablando sobre las vacunas. ¿Tienen alguna pregunta? Thank you so much, Dr. Weiser. So I'm checking here, and we have some viewers, but we haven't received any questions yet. But I do have some questions on. So for for COVID-19 booster shots for children, has that changed? Is there more access right now for the little ones? Yes, and thank you for asking that. Para las vacunas, ha cambiado el cómo se administra la vacuna para infantes conforme a las vacunas de COVID. So the booster has now been approved for children 5 years old and over with the new bivalent booster. Sí. And that helps a lot to help vaccinate the whole family. Sí, se ha aprobado que los niños mayores de 5 años reciban la vacuna contra COVID y eso ayudaría a proteger a la familia. So es la vacuna booster para los niños. Entonces, solo voy a reiterar eso porque nos han llegado bastante preguntas sobre si sus niños, por ejemplo, mi hija que tiene 8 años, ella tuvo su primera y segunda dosis de COVID. Ahorita ya puede obtener su booster, el tercero, y está disponible para niños de 5 años en adelante. Just repeating that because we do get a lot of questions about that, and that is recent news. I think that was just changed not too long ago. Yeah, just within the last week, I believe. Okay, yeah, I was like, I wanted to ask about that one. Yeah, And thank you for bringing that up because I should have had that in there. Yeah, no worries. And is it the same? Is it the same for children right now that they can have any of those types of vaccines, whether it's the Pfizer and the new Novavax? Is it Novavax? Novavax. Novavax. I think the Novavax age range is slightly different. I'll try to double check on that while I'm. But it's the same for younger kids. They can get the primary series with the Moderna and the Pfizer, and then the booster is only available with the Moderna and the Pfizer, and there's a slight difference in age. So the Pfizer will start at 5 years old, and the Moderna will start at 6 years old. Solamente hay una pequeña diferencia en conforme a edad para niños de vacuna.
Y es que la vacuna de Pfizer se recomienda para Pfizer 6 years, Moderna 5 years. La vacuna de Pfizer es recomendada para niños mayores de 6 años y la vacuna de Moderna se recomienda para de 5 años en adelante. And that's for the booster. And then the Novavax is approved for the primary series starting at 12 years old and over. Y eso But the- sería solamente para el refuerzo. La vacuna Novavax se recomienda para niños mayores de 12 años en adelante. Qué bien. Okay, that is excellent news. Okay, and what about the flu? And if a child is getting their booster shot, can they also get the flu shot at the same time, even if they're under the age of 18? Yes, Y they can acerca still de- get them at the same time. Y acerca de la vacuna contra la gripa, también pueden obtenerla junto con la vacuna de COVID. La respuesta es sí. And the flu shot starts at 6 months old. And the first time somebody gets a flu shot, they need to return to the clinic for a second flu shot in the same season to have the full vaccine. Y la vacuna de gripa es recomendada para niños mayores de 6 meses. And I'm sorry, and you said that And it those, needs to be put into dosages? yes. So when it's the very first flu shot they've gotten in their life, then within the same season, they need a second shot to have full immunity from the flu. Y si es la primera vacuna que han obtenido en su vida, necesitarían una segunda dosis para tener la protección completa. And what age range is that for, Dr. Weiser? That starts at 6 months old, and it's really any child that hasn't had already 2 flu shots in their life. Es para, la edad recomendada es de 6 meses en adelante y eso solamente se recomienda para niños de 6 meses. Obtener 2 dosis. This is really great information, Dr. Weiser. Thank you so much for sharing this and taking the time to speak to our followers and community members here at Latinos in Spokane. And I'm just going to reshare again what we learned today in Spanish. Bueno, quería darle las gracias a Dr. Weiser y también como reiterar lo que aprendimos hoy, que es bastante. Ya podemos obtener nuestros booster shots, están accesibles. También tenemos acceso, los niños, los pequeñitos de 5 años en adelante ya tienen acceso para las vacunas, lo que es su booster shot del COVID-19. Entonces, si ya tienen sus niñitos de 5 en adelante, pueden obtener su booster. Y también es muy importante que participemos en las vacunas de la influenza, porque como nos compartió Dr. Weiser, si incrementamos el número de vacunaciones en nuestra comunidad, vamos a reducir las hospitalizaciones. Y como muchos sabemos, tuvimos bastante saturación en los hospitales durante los últimos 2 años y eso detiene otras necesidades urgentes de médicas que tenemos en nuestra comunidad, ya sea cirugías, ya sea otras citas que tienen en los hospitales. También cuando tenemos menos hospitalizaciones, tenemos más capacidades para ayudar a esa salud preventiva y muchos programas que tienen los hospitales aquí de Spokane. Y aprendimos también sobre la importancia de vacunarse con la influenza y que se puede hacer los dos a la misma vez, no tienen que esperar. Como compartió la doctora Weiser, estamos iniciando la temporada de influenza que para nosotros aquí en este lado del mundo es desde octubre a abril, así es que apenas estamos arrancando y están en un buen momento para obtener su vacunas. Les damos la bienvenida para que nos manden sus preguntas y también que se acerquen a Latinos in Spokane. Vamos a tener el mercadito, lo que es el último sábado de este mes, el 29 de octubre,
Y ahí vamos a tener vacunas de COVID-19, también vamos a tener vacunas de influenza. Si no se quieren esperar, pueden acercarse a las clínicas de Chas o a cualquier otro lugar donde pueden obtener sus vacunas. Llámanos acá y con mucho gusto los podemos conectar con su vacuna, ya sea en la clínica Chas o alguna farmacia. Lo más importante es que se vacunen todos. And to get a vaccine at Chas, you don't need an appointment. You could walk in and get your vaccine. Y para obtener vacunas en Chas no necesitan ninguna cita. Pueden simplemente caminar y obtener su vacuna. That's excellent. Yes, todo su tiempo. Eso es excelente y todo su tiempo. So sorry about that. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Weiser. We'll be channeling all of the questions we receive from our participants over to David Castro and his team at Chas. We really appreciate your time here and the knowledge that you shared with us today. Okay, y vamos a pasar todas las preguntas a David. Realmente apreciamos todas las preguntas que han hecho ustedes. Muchas gracias. Thanks for having me. Gracias. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.